يعطيكم العافية. المحاضرة الثالثة عن disorders of white blood cells leukemia. What is leukemia? Leukemia is a type of cancer. Cancer is a group of many related diseases. All cancers begin in cells which make up blood and other tissue. Normally, cells grow and divide to form new cells as the body needs them. When cells grow old, they die, and new cells take their place. Sometimes this orderly process goes wrong. New cells form when the body does not need them, and old cells do not die when they should. Leukemia is cancer that begins in blood cells. Okay, leukemia cells. In people with leukemia, the bone marrow produces abnormal white blood cells. Abnormal white blood cells. What are the types of leukemia? The types of leukemia are grouped by how quickly the disease develops and gets worse. Leukemia is either chronic, gets worse slowly, or acute, gets worse quickly. Leukemia that affects lymphoid cells is called lymphocytic leukemia. Leukemia that affects myeloid cells is called myeloid leukemia or myelogenous leukemia. في عندنا 4 types من leukemia. There are 4 common types of leukemia. رقم 1 chronic lymphocytic leukemia. Chronic lymphocytic leukemia عادة بصيب بالناس اللي بتكون أعمارهم over age 55. وهذا النوع it almost never affect children. النوع الثاني من اللوكيميا بسموه الكرونيك مايلويد لوكيميا. chronic myeloid it affects هذا بصيب عادة mainly adults. النوع الثالث من اللوكيميا بسموه acute lymphocytic leukemia. It is the most common type of leukemia in young children. النوع الثالث. النوع الرابع بسموه acute myeloid leukemia. It occurs in both adults and children. Who is at risk for leukemia؟ إذا شو هي risk factors هنا؟ Risk factors include اللي هي very high levels of radiation. أي منطقة فيها radiation تكون الأشخاص معرضين إلى اللوكيميا. رقم 2 working with certain chemicals. Exposure to high levels of benzene in the workplace can cause leukemia, and formaldehyde is also used by the chemical industry. Risk factor رقم 3 chemotherapy. Cancer patients treated with chemotherapy sometimes later develop leukemia. رقم 4 exposure to electromagnetic fields. هاي من risk factors. Signs and symptoms of leukemia. Common signs and symptoms: fevers or night sweats, frequent infections, feeling weak or tired, headache, bleeding and bruising easily, bleeding gums, purplish patches in the skin, pain in the bones or joints, swelling or discomfort in the abdomen from an enlarged spleen, swollen lymph nodes, تضخم في lymph nodes, especially in the neck and armpit, weight loss,
The other signs and symptoms of acute leukemia are vomiting, confusion, loss of muscle control, seizures. Leukemia cells also can collect in the testicles and cause swelling. Some patients develop sores in the eyes or on the skin. Leukemia can also affect the digestive tract, kidneys, lungs, and other parts of the body. How is leukemia diagnosed? كيف ممكن التشخيص؟ Diagnosis depends على signs, symptoms, chief complaints, vital signs, physical examination, diagnostic test. Physical examination بنبلش من خلال نعمل inspection، نشوف الكلر للفيس، أيضا نشوف الآيز، اللبس، وأيضا بنشوف chest، الهارت، respiratory system، الابدومين، الليفر، سبلين، lymph nodes إذا في أي نوع من التضخم. نشوف الميديكال هيستوري. البلاد تيست بنشوف السي بي سي طبعا include هيموغلوبين، هيماتوكريت، كل هذول الأشياء، و الوايت بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز، ار بي سيز، وايت بي سيز، بليتلتس، هيموغلوبين. أيضا من الديagnostic تيست بنشوف البون مارو بايوبسي to look for leukemia cells في البون مارو. أيضا البون مارو aspiration نستخدم فاين نيدل ونشوف السيلو اكتيفيتي. بون مارو بايوبسي أيضا نشوف سيلو اكتيفيتي فيها. the X-ray can reveal signs. إذا بنشوف كم نعمل chest X-ray حتى نشوف إذا في أي abnormal finding. treatment of leukemia. The treatment depends على عدد من الفاكتورز. number of factors include type of leukemia، شوف شكله رقم 1، رقم 2، 3، 4. patient age، عمر البيشنت، وإذا كانت اللوكيميا سيلز موجودة في cerebrospinal fluid، إذا كان ما ماخذ تريتمنت مسبقا ولا مش ماخذ تريتمنت. methods of treatment: chemotherapy، biological therapy، و radiation therapy. bone marrow transplantation. وأيضا نعمل splenectomy مشان نقلل من destruction rate للوايت blood cells، بالتالي نرفع من النورمال concentration للوايت blood cells. هلا بدنا نحكي عن second blood disorder الوايت blood cells اللي هو low white blood cells أو بنسميه اللوكيميا. النورمال concentration الوايت blood cells عادة بيكون من 4000 إلى 11000. أي نقص في هذا النمبر بنسميه لوكوبينيا. وفي عندنا مجموعة من الأسباب cause of leukopenia. إما بيكون بسبب الفيرال infections، وهذا ممكن يعمل inhibition أو destruction للبون مارو. cancer or other disease اللي ممكن كمان يعمل damage للبون مارو. autoimmune disorders that destroy white blood cells or bone marrow cells. overwhelming infections، لما يكون في عندنا زيادة في الانفكشنز ريت، هذا بيؤدي إلى زيادة utilization للوايت بلاد سيلز، وبالتالي بيسرع من عملية destruction للوايت بلاد سيلز. أيضا drugs that destroy white blood cells or damage white bone marrow. aplastic anemia. certain medications such as antibiotics and diuretics. chemotherapy. AIDS, hypersplenism, premature destruction of blood cells by the spleen, infectious disease, leukemia, lupus, malnutrition, autoimmune disorders, congenital disorders, parasitic disease, radiation therapy, vitamin deficiency, vitamin B12 and folic acid.
symptoms أنيميا، السبب هو نقص في الوايت نقص في الار بي سيز أو في الهيموجلوبين. فاتيج، سبب نقص الهيموجلوبين هذا شكل من أشكال الفاتيج. الفيبر بسبب الانفكشنز. هيديك يعني بيكون في نقص في التيشو اوكسجينيشن البرين. ليفر ديزيز، منوريجيا، نيومونيا، ستوماتيتس، thrombocytopenia. Diagnosis depends على chief complaint or signs symptoms. Physical examination, vital signs، إضافة إلى diagnostic test نشوف CBC اللي هو include RBCs, white BCs, hemoglobin, hematocrit والplatelet count. urine analysis حتى نشوف إذا في عندنا أي شكل من أشكال bleeding or infections. sedimentation rate. differential count of white blood cells. chemistry panel نشوف كل أشكال في البلاد البروتينز بكل أشكالها، الليبيدز، الإلكترولايتس، فيتامينز، هرمونز، كل الأشياء هاي. serum protein electrophoresis. vitamin B12 and folate deficiencies. bone scan for metastatic neoplasm. CT scan to detect أي شكل من أشكال splenomegaly and liver disease. lymph node biopsy to check for Hodgkin disease. treatment include ممكن نعطي الفيتامينز بالإضافة إلى الستيرويد in order to help increase the levels of white blood cells. chemo and cytokine therapies. This may also be prescribed by physicians, especially when the cause of leukopenia is due to some forms of cancer. Use antibiotics to prevent infections. أيضا بعض أنواع medications to promote white blood cell growth. أيضا increase essential vitamin intake، ممكن نعطي كمية أكثر أو أكبر من الفيتامين B12 بالإضافة إلى الفوليك أسيد. و remove causative agents. بكون هيك احنا خلصنا البلاد disorders. يعطيكم العافية بالتوفيق إن شاء الله.